Das hat jetzt ausgesehen, als hätten seine Augen geleuchtet. Oder zumindest eins. Oh, yeah. How about that? Guess it's just as well I can't feel it, huh? You're not in agony? Wait, are you serious? Hold still. Huh? It's one of my healing arts. A sword that sears the hand of he who wields it, and a healing art to mend. A man numb to pain, and a woman whose very touch deals nothing but. Thank you. All right, let's rout the bastards and finish them off before the surviving stragglers have a chance to regroup. Iron Mask, you coming? Definitely. I'm not about to go back all that way alone. So I guess you're not planning on releasing me, huh? Sorry. You're coming with us. In that case, there's one thing you should know. No one uses that flaming sword without my say-so. You needn't worry on that score. I doubt many of us could get close to it in the first place, or would want to. The blazing sword. It just might be strong enough to match the power of a lord. No, maybe even to surpass it. Are you sure you're okay? What do you mean? Your wound. That soldier nailed you pretty good. Not to mention those flames bursting from you. They only hit my master core, so I'll be fine. And the flames weren't even hot. It's probably because they're just a manifestation of the astral energy. Honestly, I'm more surprised that you really are incapable of feeling pain. Did you think I was faking? No, I believed you. I guess seeing you stay calm while bearing those burns to your hands just really made it hit home for me. It's ironic. I have no problem hurting anyone who touches me. But as soon as I try to wield that sword, it's me who gets hurt. Do you wish you were impervious to pain too? You realize you could burn your fingers off without even noticing, right? So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. You really don't care what happens to you as long as you get what you're after, do you? Don't talk like you know me. You... You're right. I don't get you. I don't get why you're so quick to throw it all away. Not when us slaves have never had a choice in whether we lived or died. So, wir sind jetzt mit Shionne befreundet. Naja, so richtig befreundet wirkte das ja nicht. C4 hat sich unserer Gruppe angeschlossen und weiter geht's. Shionnes Kampfstil. Shionne ist auf den Fernkampf mit Schusswaffen und Astralartes spezialisiert. Greife Gegner aus der Distanz an und setze Heilungsartes ein, um Verbündete mit wenig Kampfpunkten zu heilen. Heilungsartes kosten HP, also achte auf den HP-Stand der Gruppe. Wenn der automatische Modus aktiviert ist, greift Shionne im Kampf hauptsächlich fliegende Gegner, Feinde, die Astralartes wirken, sowie Gegner mit niedrigen Kampfpunkten an. Artes mit Heilungs- und Unterstützungswirkungen verbrauchen Heilungspunkte und die Artes-Leiste. HP werden von der Gruppe geteilt. Sie werden mit Objekten oder durch Rasten in einem Gasthaus oder Lager wiederhergestellt. Die HP können durch Aufleveln oder das Finden bestimmter Objekte erhöht werden. Okay. Ui, jetzt haben wir mittlerweile schon Nacht. Ja, Nacht haben wir jetzt quasi auch schon. Es ist einfach 20 nach 8 und es ist so super dunkel. Rena, die Heimat... Oh, das ging jetzt schnell. Also ich habe mich immer noch nicht so richtig daran gewöhnt, muss ich sagen, dass es mittlerweile schon so früh wieder dunkel ist. Ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Sommer noch nicht so ganz abgeschlossen. Wobei der Sommer das scheinbar selber noch nicht hat, weil diese Woche war es bei uns zumindest wieder sehr, sehr sommerlich von den Temperaturen. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Danach noch 2 Wochen und dann habe ich sowieso eine Woche Sommer. Von daher. Boah, da ist es mit Sicherheit auch ziemlich heiß.
Land des Schwefels und Ascheturms. Orbus Calaglia. That's... Glanimede Castle. Stronghold of Lord Balsef. Self-imposed ruler of all Calaglia. I've never seen it from this close before. That's it, all right. And next to it are the gates of fire. Take a good long look while you still can. That wall is what we've come to tear down. The only thing standing between us and freedom. Freedom. Let's go. Okay, also... Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt am Anfang. Ich bin von so kargen Gebieten... If you get close to a Zoogle, they'll attack. Ja gut, gegen die können wir ja ruhig kämpfen, ne? Es gibt alles Erfahrungspunkte. Ich bin prinzipiell von so Gebieten, die so karg sind, nicht unbedingt der größte Fan. Aber das sieht so cool aus hier. Steuerung im Kampf wechseln, ja, das will ich eigentlich nicht wirklich. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich nie großartig gemacht und das ist auch so ein Grund, warum ich nicht auf einer schwierigeren Stufe kämpfen wollte. Weil je nachdem, auf welcher Stufe man spielt, wie schwer die Kämpfe sind, ist man halt irgendwann wirklich auch gezwungen, das zu machen. Weil man ansonsten einfach kein Land mehr sieht gegen die Gegner. Oha, apropos kein Land mehr sieht gegen die Gegner. Also, der hat eben ganz schön Schaden gefressen. Aber Shionne hat uns gegengeheilt. Danke, Shionne. I'm sure I can put this to use. Habe ich das jetzt gerade falsch gesehen oder sind wir kurz vor einem Level-Up? Guck mal, da scheinen wir hochklettern zu können. Makes sense. If we try to take them all on, there'll be no end in sight. You sure won't hear me complaining. Oha, was ist denn das? Gegengiftstein. Oh no, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was es ist. I sense a strange power from it. We should gather as many as we can find. Okay. Ah, hier, guck mal, darüber kann ich. Aha, aha. Ja. First aid! Ich würde mal sagen, das können wir so machen. Speichern sollten wir auch mal. Oha, ja, definitiv. Definitiv. So. Ausrüstung. Habe ich schon mal irgendwas anderes, Besseres bekommen? Nee, ne? Nee. Gut. Warte mal, wo ist denn unser Objekte da? Gegen Giftstein. Wir haben Pferdeschwanz? Warum? Ach so, das ist quasi ein Kostüm scheinbar. Ui! Was ist denn das für ein Dicker? Circle and bring him down. Rising Wyvern. No escape. Ich weiß es nicht, ob das... Bei Rising Wyvern steige ich ja, glaube ich, nur auf. Und kann dann von oben draufhauen. Okay, der war definitiv schwächer, als er aussah. Gut, ja, ich... Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. Level up. Also da ist eine Kiste. Aber ich habe immer noch nicht so kleine Items gefunden, die ich mitnehmen kann, wie ich es, wie gesagt, aus Berseria kenne. Trank des Lebens kriegen wir 800 KP. KP wieder und können wiederbeleben. Genau, genau. Man sollte sowas definitiv nie liegen lassen. Let's stop a moment to catch our breath. But I've barely worked up a sweat. Speak for yourself. What do you want, a medal? Doesn't look like we're being followed.
Fail to grab these rare moments of quiet when you can. You'll end up regretting it later. You're the boss. Zelten. Wenn du in einem Lager rastest, werden die KP und HP deiner Gruppe wiederhergestellt, also hier die Kampfpunkte und Heilpunkte. Während der Rast kannst du Plaudereien und Videos ansehen, die du bereits angeschaut hast. Normally we should take turns standing guard, but this first time I'll watch over things so you two can rest easy. Das ist lieb, dass ihr guckt. Ja, hier übrigens DLC. Ich habe hier einige ungenutzte DLC Sachen hier, ungenutzte DLC-Artikel, weil ich ja die Ultimate Edition habe. Da will ich aber mal noch schauen. Boah, wir haben insgesamt 500.000 Geld. Was zur Hölle? Krass. Das ist, ah ja, guck, und hier unten, das sind so Sachen zum Sachen herstellen. Sachen zum Sachen herstellen ist auch gut. Machen wir mal noch. Ich habe auch noch ein paar. Oh ja. You getting comfortable? You realize there are still Zoogles prowling around out here, right? Don't be a spoilsport. It's important to let your mind and spirit relax. Does you a lot more good than you might think. Es ist mega entspannt, dem Feuer zuzuschauen. Aber ich würde sagen, wir rasten jetzt erstmal nur. Wie gesagt, Kostüme habe ich auch noch, aber ich würde ganz gerne erstmal so rumlaufen, wie sie standardmäßig aussehen. Huh? Now I see. So that's why Balsef's cronies were so desperate to catch her. Is that what it's called? The jewel in her chest? Oh, right. You don't remember a damn thing, do you? Fair enough. Guess it's time to fill you back in. Tell me, you ever wonder why we Dahnans are made to work ourselves to the bone, day in, day out? Well, when you put it like that, I always just assumed we were mining resources for them. And don't you think it'd be quicker if they used all that high-powered tech they have? Why go to all the trouble of relying on weak human labor? Listen, what the Renans are really after isn't resources or minerals. It's astral energy. They're harvesting the astral energy that sleeps inside all matter in life forms. And they're doing it the same way they have for the past 300 years, using us Dahnans as mere siphons. Right. They have machines for minerals, but extracting from Dahnans requires spirit cores. Any astral energy collected passes through a spirit vessel on its way to being stored in a master core. But why go to the trouble of collecting all this energy in the first place? Do they really need all that juice just to use astral arts? It determines the sovereign. Sovereign? Is that the Renan ruler? Exactly. 5 lords, each doing whatever it takes to gather as much astral energy as they can and store it in their master cores. Whichever of them manages to accumulate the most power at the end of their contest is crowned the ruler of the Renan motherland. A new crown contest, as they call it, is held every decade or so. So you see, the master cores are the receptacles in which the lords store their power. And we Dahnans are sacrificed, so the Renans can choose their new ruler. That's insane! You're telling me that's what our people have been dying for this whole time? Relax, hero. You're not the only one who's bent out of shape about the whole thing. There are 2 things that I haven't been able to get my head around yet. What business would a Renan have stealing a master core? And what's the deal with that blazing sword? I think the sword is a physical manifestation of the Master Core's astral energy. As for why it took the shape of a sword, well, I don't know any more than you do. Honest. And that stuff about needing your permission to use it? What was that about? I'm the only one of us who can control the Master Core to some extent. Without me to adjust the flow of astral energy, the sword can't take a physical form.
What do you want out of this? You may be one of them, but you don't strike me as the ruthless oppressor type. I'm going to take down all of the lords. Never thought I'd say this, but I like the cut of your jib, Renan. Very well. As far as we're concerned, the struggle continues either way. And with that sword on our side, our chances of victory just increased. That is, of course, assuming we can count the two of you in. Fine by me. After all, it sounds like we're after the same thing anyway. Honestly, I'm still a little confused by all this. But if it's a choice between this or going back to being a slave, then I choose to fight. Then it's settled. Together we'll overthrow the Renan lords. And first up on that chopping block is Balsef, the wild beast. Sound good? I've gotta hurry. Okay, von was für We einem have another Albtraum? secret hideout in Ulzebek, not far from here. We should be able to meet up with our comrades there. Von was für einem Albtraum wurde die denn gerade heimgesucht? Cut it out. Didn't anyone ever tell you it's rude to stare? I know I already asked you this, but are you sure we haven't met somewhere before? What's so hard to understand? I'm Renan, you're Danon. There's no way. Besides, I'm from Lenegus. Trust me, wherever you were before you lost your memory, we've never crossed paths. Lenegus? You mean the same Lenegus that's up in the sky? I've heard it called the Renan's Castle, but I never imagined people actually lived up there. Well then, where did you think we all lived? Didn't you see the Renan lords descend for the crown contest? And how long ago was that? Well, the current contest started 7 years ago, so... Then I wouldn't remember. Just how far back do you remember? About a year, give or take. That's how long ago Doc found me. 1 year. Then no. I'm sorry, but there really is no way we could have met. Guess not. Ja, manchmal hat man ja schon mal so ein Gefühl. Vielleicht, so, ich weiß, dass wir da hinten hin müssen, aber ich will mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Wow, was für Lichteffekte. Schick sieht das aus. Ach nee, von hier kommen wir. Da war die Kiste, die wir eben aufgemacht haben. Manchmal hat man ja irgendwie das Gefühl, man kennt jemanden und ist ihm schon mal begegnet, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Manche glauben dann ja an ein früheres Leben. Ah, so sieht das aus, wenn wir die sammeln können. Weizen. Eine Getreideart, die sowohl in warmem als auch kaltem Klima zu Hause ist. Zu Mehl gemahlen kommt sie in zahlreichen Speisen zum Einsatz. Whenever you find some, make sure to grab it. It's edible, huh? Good to know. Definitely. I'm holding on, if almost gone. Someday I know I'll finally make it through the gates. Just have to wait. You whisper to me, there's no maybe. There's only time for dreams even greater. I hear the call, and I close my eyes to see even clearer. I see it all. I know that we can go higher if we keep our faith, if we keep our faith. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger
believing